Hamjambo. Hamjambo. Karibuni kwa darasa letu la leo. Jina langu ni Abdul Karim. Leo tunaenda kusoma hadithi. Tunasikiliza na kusoma hadithi, au tunasoma na kusikiliza hadithi. Sawa? Tunasoma na kusikiliza hadithi. So tutaanza na hadithi ya glasi ya maziwa. Glasi ya maziwa, subiri kidogo. Kwanza tutasoma hadithi, halafu tutasoma maneno mapya. Mara ya pili tutasoma hadithi, halafu tutajifunza. Sawa? Tunaanza hadithi yetu. Glasi ya maziwa. Glasi ya maziwa. Sawa? Glasi ya maziwa. Wakati mmoja kulikuwa na kijana masikini ambaye alitumia siku zake akienda nyumba hadi nyumba akiuza magazeti kulipa karo. Siku moja alipokuwa akitembea kwa njia yake, alianza kujisikia mnyonge na dhaifu. Kijana masikini alikuwa na njaa, kwa hivyo aliamua kuomba chakula. Alipofika kwenye mlango unaofuata, mvulana masikini aliulizia chakula, lakini alikatazwa kila wakati. Hadi alipofika kwenye mlango wa msichana mmoja, aliulizia glasi ya maji, lakini msichana yule alipomwona katika hali yake duni, msichana huyo alimletea glasi ya maziwa. Mvulana aliuliza ni kiasi gani na anadaiwa kwa maziwa aliyokunywa, lakini msichana alikataa malipo. Miaka kadhaa baadaye, msichana huyo ambaye sasa alikuwa mwanamke mzima aliugua. Alikwenda kutoka kwa daktari mmoja hadi kwa daktari mwingine, lakini hakuna mtu aliyeweza kumponya. Mwishowe alikwenda kwa daktari bora zaidi mjini. Daktari alitumia miezi kumtibu hadi alipopona. Licha ya furaha yake, aliogopa kuwa hana uwezo wa kulipa bili. Lakini hospitali ilipomkabidhi bili, hiyo ilisomeka, imelipwa kwa ukamilifu na glasi ya maziwa. So we have listened to this story. Now we will read the new words with the English translation, and then we will read again the story. Sawa? Kiswahili, Kiingereza. Subiri kidogo. Kiswahili, Kiingereza. Okay, so we will read the new words. One moment. If this screen is clearly visible on the other PC. Okay, so we have here glassy. Glassy, this is a glass. Glassy, ya of maziwa, milk, milk. Maziwa, kulikuwa, there was. Kulikuwa. Maskini, poor, maskini, maskini. Alitumia, he used. Alitumia,
alitumia. Then you have here siku zake, his days, siku zake, his days. Alafu we have nyumba hadi nyumba, house to house, nyumba hadi nyumba. Nyumba hadi nyumba, house to house. You know, you can say darasa hadi darasa, class to class. So when we say kutoka nyumba hadi nyumba, it's from house to house. You know, alipokuwa alipokuwa akitembea, while he was walking. Akiuza, while he sells. Kulipa, to pay. Alikuwa na njaa, he was hungry. You know, when you want to say I am hungry, say nina njaa. He is hungry, ana njaa. I was hungry, nilikuwa na njaa. He was hungry, alikuwa na njaa. Sawa? So tunaendelea tena. Kwa hivyo, therefore, aliamua, he decided, aliamua kuomba, to beg or to ask for. Mnyonge, dhaifu, mnyonge or dhaifu, weak, you know, weak person, someone who is weak or something that is weak. Alipofika, when he reached or when he arrived. Mlango, door, mlango. And unaofuata, next door, next, or the coming, next, just next, the next one. So when you say a wiki inayofuata, the next week. Mwaka unaofuata, you know, the next year or the coming year. Sawa? Sawa. We continue here. Mvulana, boy. Mvulana, boy. There is another word for mvulana, and that is gulamu, but this is not mostly used. Gulamu. Gulamu, this word is from Arabic. Gulam. It's gulamu. Gulam, sawa? Gulam. Mvulana or gulamu, a boy. Aliulizia. He asked for. So the word here is uliza, ask. Ulizia, ask for. So we also have here, what is this? Aliulizia, sawa. Chakula, food. Chakula. This chakula is food. It comes from the word, it is a short form of chakula. Cha, of, kula, eat. So chakula, of eating. Yes, kula is eating or eat. Chakula, of eating. Sawa? Lakini, but, lakini, alikatazwa. He was denied. He was refused. Msichana, a girl. You can also say banati. Is a girl. This is just synonym. Moja, one. So we say mtu mmoja, one person. Mtoto mmoja, one child. Mvulana mmoja, one boy. Msichana mmoja. Sawa? Alipomuona, when she saw him. Katika, in, hali, condition, hali ile, that condition. So hali ile, that condition. Duni is weak or poor. Remember we said up here dhaifu. Dhaifu means weak, and here also it implies duni, weak or poor. Sawa? Alimletea, he brought to him. Alimletea. Aliuliza, he asked. So we have here aliuliza, and we have here aliulizia. Uliza, ask. Ulizia, ask for or inquire. Sawa? Aliulizia. Aliyokunywa, the one that he drank. Miaka, years.
Miaka kadhaa, many years. This word kadhaa, it means many, kadhaa, sawa? Wanafunzi kadhaa, many students. Wanafunzi kadhaa, sawa? Watu kadhaa, many. So we have ingi, nyingi, though kadhaa also just implies many. We have watu wengi, many people, or watu kadhaa, many people. Baadaye, later, huyo, that. So this is a more class, animate class, huyo. Ambaye, who is. Sasa, sasa, now, sasa. Mwanamke, alikuwa, she was. Mwanamke, lady or woman. Mzima, adult, and mzima also means to be fine. So when someone tells you wewe ni mzima, it means are you okay, are you fine? Tell them ndiyo, mimi ni mzima. Sema ndiyo, mimi ni mzima, or just say ndiyo or mimi ni mzima. Wewe ni mzima? Ndiyo, mimi ni mzima. Freshi. Mimi pia ni mzima. Sawa. Aliugua, she became sick. Aliugua, she became sick. So ugua, to become sick. Ugua, kuugua. So we also say gonjeka. What is this? Wait. Where is ugua? Ugua iko wapi? Okay, aliugua, so we also say gonjeka. Sawa? Gonjeka. So gonjeka we get mgonjwa. Mgonjwa, a sick person. Gonjeka becomes sick. Alikwenda, she went. Kutoka, from. Daktari, doctor. Daktari, doctor. Mwingine, another. Bora zaidi, best. Bora zaidi, best. Sawa? Bora zaidi. Bora zaidi. Mjini, in the town or in the city. Alitumia, he used. Hakuna, there is no. Aliyeweza, who was able. Mwishowe, at the end or finally. Mwishowe. Uwezo, ability. Aliogopa, she feared or she was afraid. Lakini, but I think this word is repeated up there. Hospitali, hospital. Ilipo mkabidhi. The verb here is kabidhi, give or hand something to someone. Hand, not the hand, to hand something. You are giving something. Hand me the piece of paper. It's like, give me that piece of paper. So kabidhi is to give. Hana, she doesn't have. Ilisomeka, it read. Ilisomeka, it read. Imelipwa, it has been paid. Imelipwa, sawa? Kwa ukamilifu, completely. Kwa ukamilifu, sawa? Okay, so this is another story, but our story is still here, so we need to go and continue reading the story and try to see if we've tried to understand. So this story is here. Okay. Wakati mmoja kulikuwa na kijana masikini ambaye alitumia siku zake akienda nyumba hadi nyumba akiuza magazeti, kulipa karo. So some of these words I didn't put them here. Gazeti is a newspaper. Magazeti, newspapers. Karo is this fee paid at school. It's specifically called karo. So this is school fees. Siku moja alipokuwa akitembea kwa njia yake, alianza kujisikia mnyonge na dhaifu. Kijana maskini alikuwa na njaa.
Kwa hivyo aliamua kuomba chakula alipofika kwenye mlango unaofuata. Mvulana maskini aliulizia chakula lakini alikatazwa kila wakati hadi alipofika kwenye mlango wa msichana mmoja. Aliulizia glasi ya maji, lakini msichana yule alipomwona katika hali yake duni, msichana huyo alimletea glasi ya maziwa. Mvulana aliuliza ni kiasi gani anadaiwa kwa maziwa aliyokunywa, lakini msichana alikataa malipo. So here mvulana aliuliza ni kiasi gani, which amount. So kiasi is amount or extent, the extent of something or the amount of something. Mvulana aliuliza ni kiasi gani anadaiwa. Dai is to when I say ninakudai, it means you need to give me something. So like you owe me something. So dai, anadaiwa kiasi gani anadaiwa. So which amount does the girl owe him, or does this person owe the girl kwa maziwa aliyokunywa, for the milk that she drank. Lakini msichana alikataa malipo. Msichana alikataa malipo. Miaka kadhaa baadaye, I said this kadhaa, it means many. So miaka kadhaa baadaye, many years later, msichana huyo ambaye sasa alikuwa mwanamke mzima aliugua. Alikwenda kutoka kwa daktari mmoja hadi kwa daktari mwingine, lakini hakuna mtu aliyeweza kumponya. The word ponya is to heal. Also we have another word, tibu is also to heal. Sawa? Daktari anatibu, the doctor heals. Daktari anatibu. Mwishowe, finally or at the end, alikwenda kwa daktari bora zaidi mjini. Bora zaidi, the best, the best. Okay. Daktari alitumia miezi kumtibu hadi alipopona. Daktari alitumia, the doctor used miezi, months, kumtibu, hadi alipopona. Pona is to recover or to become better, So when you are sick and someone ask you how are you feeling and you get better, tell them nimepona or nimepata nafuu. It means I have recovered. Nimepona, to recover also from an illness or something. Daktari alitumia miezi kumtibu hadi alipopona. We have this word hadi, until. So daktari alitumia miezi kumtibu. The doctor used months to treat him until when she recovered. Licha ya furaha yake, despite furaha yake, aliogopa kuwa hana uwezo wa kulipa bili. Ogopa, to be afraid of. Ogopa, ninaogopa, I am afraid. When I am afraid of you, I will tell you,
ninakuogopa. Sawa? Mimi ninakuogopa. I am afraid of you. I am afraid of him. Ninamuogopa. Ninamuogopa. Sawa? Aliogopa, he was afraid. Aliogopa kuwa hana uwezo wa kulipa bili. She doesn't have the ability to pay the bill. Lakini hospitali ilipomkabidhi bili hiyo, lakini hospitali ilipomkabidhi bili hiyo ilisomeka. It read, ilisomeka, imelipwa kwa ukamilifu na glasi ya maziwa. Imelipwa kwa ukamilifu na glasi ya maziwa. It has been paid completely. So you can say imelipwa kikamilifu. It has been paid completely, or you can also say imelipwa kwa ukamilifu. Imelipwa kwa ukamilifu. It has been paid completely. Sawa? So what is the lesson? Wema hauozi. Wema is something good. When you do something good, hauozi, oza, to rot. Something that decays and starts smelling bad. So, and is forgotten. It decays and disappear completely. But here, wema hauozi. Goodness doesn't rot. So when you do something good to one person or to just another, in general, when you do something good, remember it will come back to you in other forms. Okay? Sawa? So this story encourages to be doing good to others. Tutende wema, yani tenda wema, do good. Tenda wema. Sawa? Do good. Tenda wema. So let's go back again to the new words and try to have a glance of what we have gone through. Kiingereza, Kiswahili. Glasi, glasi, glass. Ya, of. Glasi ya maziwa, a glass of milk. Maziwa, milk. Kulikuwa, there was. Maskini, maskini, poor. Alitumia, he or she used. Siku zake, his days. Nyumba hadi nyumba, house to house, or house until house, but here the correct translation here will be house to house, though this hadi implies until. Alipokuwa akitembea, while he was walking, sawa. Akiuza, while he sells. Kulipa, to pay. Kujisikia, it's actually kujisikia, to feel oneself. So you can say ninajisikia mgonjwa, I am feeling sick, or ninahisi mgonjwa, I am feeling sick. Ninahisi mgonjwa, I am feeling sick. Ninajisikia mgonjwa, I am feeling myself sick, ninajisikia mgonjwa. Ninajisikia mnyonge, ninajisikia mnyonge leo, today I'm feeling weak. Sawa? Vizuri sana. Alikuwa na njaa, he was hungry. Alikuwa na njaa. So when someone is hungry, tell them wewe una njaa. If you are hungry, I will tell you wewe una njaa, you are hungry. Mimi nina njaa, yeye ana njaa. Sawa? Sisi tuna njaa, tunataka kula. Sawa?
Kwa hivyo, therefore, aliamua, he decided, kuomba, to beg or to ask for. Mnyonge or dhaifu is a weak. Mimi ni mnyonge, I am weak. You know, this mnyonge implies weak in many terms, in many contexts. When you don't have money, you can say wewe ni mnyonge wa fedha. You are weak in terms of money. When you are weak in terms of health, you can generally say mimi ni mnyonge. Yani, your health is not good. Mimi ni mnyonge. Or you don't have the power. You say mimi ni mnyonge. Mimi ni mnyonge. There is a Swahili proverb that say mnyonge mnyonge. Yani mnyonge is someone who is weak. He doesn't have the power. He doesn't have the power to do something. Like, when there is a very tough authority and you are there, you have nothing to do to say about it, so you are considered as mnyonge. So this proverb, it say mnyonge mnyonge. Mnyonge, the first one, a weak. Mnyonge, to strangle. Nyonga, it means to strangle someone by the neck, nyonga. So mnyonge, strangle him. So this proverb implies people who are weak are always the one who suffer the most, Mnyonge mnyonge. So when someone is weak, you strangle him. It doesn't mean that you go and strangle him, but it implies that he's always strangled, So those weak people are the one who suffer the most. Another proverb say, mnyonge hana haki. Mnyonge hana haki. A weak person doesn't have a right. He doesn't have a right to do something because he is overpowered by someone who is in a higher authority. Mnyonge hana haki. Okay, so alipofika, when he reached. Mlango, a door, mlango. Unaofuata, the next, next. Mvulana or ghulamu, boy. So many people know the word for daughter, they don't know the word for son, For daughter in Swahili we say binti. It is an Arabic word. It comes from Arabic, binti. The Arabic word is bint. So binti is a Swahili word that means daughter. But for the son, son of someone, in Arabic is bin. So for me, I am Abdul Karim, I say Abdul Karim bin Murunga. It's Abdul Karim, son of Murunga. But we don't say this one in Swahili. Bin, we don't use bin to mean okay, it's like this. Bin, it means son of. But you cannot say this is my son in Swahili like huyu ni bin wangu. No, we don't say huyu ni bin wangu. Instead, we use mwana. Mwana it means a child. So we use this mwana either for daughter or son. So for daughter, we specifically say binti wangu or binti yangu, my daughter. And for son, we say mwanangu. Mwanangu is a short form of mwana wangu. Mwana wangu. You can say mwana wangu or mwanangu. This implies my son or my daughter. So mwanangu. Sawa? Mwanangu. We don't have the specific word for son to just say my son, the word is bin, but not bin wangu. No, hapana. So when you are referring to your son, just say mwanangu. So it means you're referring to the son or to the daughter. So context matter. Aliulizia, he asked for. Chakula, food. Lakini, but. Alikatazwa, he was denied. He was denied. Msichana or banati,
girl. Moja, moja, one. This moja, it is according to the class mua, or the one for me class. So we have moja, we say mtoto moja, one child. Watoto wawili, two children. Sawa? Watoto watatu, three children. Sawa? Mwalimu mmoja anafundisha Kiswahili. One teacher is teaching Swahili. Hadi, until. Alipomwona, when she saw him. Katika, in. Hali, condition. Hali ile, that condition. That condition. That condition. Duni, weak or poor. The one that it lacks health. It lacks health. Duni. So when you say mtoto duni, it means this child is weak. He doesn't have good health. Also duni, it means powerless. Sawa? Also, now when you use with things like chakula duni is unhealthy food. Chakula duni. Watu wengine wanakula chakula duni. Some people eat unhealthy food. Sawa? Chakula duni. Alimletea. He brought for him or her. Alimletea. Aliuliza. He asked. Aliyokunywa. The one that he drank. Miaka. Years. Miaka kadhaa. Many years. Let me just change my voice here, because now I have talked a lot, and my throat is very hard, so the voice will just change. Miaka kadhaa, many years. Baadaye, later. Huyo, that, that person. Ambaye, who is, or the one who is. Sasa, now. Sasa. So don't confuse this word sasa with siasa. Siasa implies politics, but sasa is now. Alikuwa. She was. Mwanamke. Wait, so before this lesson, I was teaching a lesson on this verb to be. So I can give more examples here. Alikuwa mwalimu. She was a teacher. Alikuwa daktari. She was a doctor. Alikuwa mwanafunzi. She was a student. Alikuwa Abdul Karim. He was Abdul Karim. Okay, sawa. So this is just in the past tense, the verb to be in the past tense. In the present tense, we can say, we don't use kuwa, we just say ni. So, she is a doctor, yeye ni daktari. She is Rose, yeye ni Rose. She is a student, yeye ni mwanafunzi. Sawa? In the future, we say takuwa. So, she will be a doctor, atakuwa daktari. She will be a teacher, atakuwa mwalimu. Sawa? Mwanamke, lady or woman. Mzima, adult. Mzima also means you're in good health. When someone asks you uko mzima, tell them niko mzima, I am fine. No, are you fine? Wewe ni mzima? Are you fine? Ndiyo, mimi ni mzima bwana. Mimi ni mzima. Okay, I think my voice has come back. Kutoka. Now we have here aliugua or gonjeka. She became sick.
alikwenda, she went. So we have alikwenda or alienda, she went. Sawa? So same. Alienda. Kutoka, from. Kutoka, from. So we have this word that people commonly use. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Where are you from? Unatoka wapi? Daktari, doctor. Mwingine, another. Bora zaidi, best. Bora zaidi is best. Sawa? Bora zaidi. Bora zaidi. Sawa. Nani nasema the scary lion hapa. Sawa. Bora zaidi. We have another one. Bora zaidi, best. Mjini, in the town. Alitumia. He used. I think this person commented here. I think just YouTube is not letting me to know the names. The scary lion, maybe my voice, the way, in the previous, Alitumia, he used. Alitumia. Hakuna, there is no. Aliyeweza, who was able, the one who was able. Mwishowe, at the end or finally. Uwezo, ability. Aliogopa, she feared. Aliogopa. When you want to say she feared me, aliniogopa. Aliniogopa. Sawa? Aliniogopa. Halafu hospitali, hospital. Ilipomkabidhi. Ilipomkabidhi. When it presented to her. You present to someone, or you hand something to someone, or you give something to someone. Kabidhi. Hana, she doesn't have. Ilisomeka, it read. Imelipwa, it has been paid. Kwa ukamilifu, completely. Imelipwa kwa ukamilifu, it has been paid completely. Okay, so this is the story there. Now, what I'll do here, this is another story, we cannot read it now. What I'll do here, I'll just read this story now in a normal pace and just gauge yourself if you understood the story. We are starting. Glasi ya maziwa. Glass of milk, sawa? Glasi ya maziwa. Wakati mmoja kulikuwa na kijana maskini ambaye alitumia siku zake akienda nyumba hadi nyumba akiuza magazeti kulipa karo. Siku moja alipokuwa akitembea kwa njia yake, alianza kujisikia mnyonge na dhaifu. Kijana maskini alikuwa na njaa. Kwa hivyo, aliamua kuomba chakula alipofika kwenye mlango unaofuata. Mvulana maskini aliulizia chakula, lakini alikatazwa kila wakati hadi alipofika kwenye mlango wa msichana mmoja. Hadi alipofika kwenye mlango wa msichana mmoja. Aliulizia glasi ya maji, lakini msichana yule alipomwona katika hali yake duni, msichana huyo alimletea glasi ya maziwa. Mvulana aliuliza, ni kiasi gani anadaiwa kwa maziwa aliyokunywa, lakini msichana alikataa malipo. Malipo is payments. Miaka kadhaa baadaye, msichana huyo ambaye sasa alikuwa mwanamke mzima aliugua.
alikwenda kutoka kwa daktari mmoja hadi kwa daktari mwingine, lakini hakuna mtu aliyeweza kumponya. Mwishowe alikwenda kwa daktari bora zaidi mjini. Daktari alitumia kumtibu hadi alipopona. Licha ya furaha yake, aliogopa kuwa hana uwezo wa kulipa bili. Lakini hospitali ilipomkabidhi bili hiyo, ilisomeka, imelipwa kwa ukamilifu na glasi ya maziwa. Funzo, funzo is a lesson. Funzo, wema hauozi. Goodness doesn't rot. It will be always be remembered. Sawa? So guys, this is the end of the story. In the next stories, in case I do any stories here, I will try to engage you more by asking you questions about the stories. So otherwise, habari, kuwa na asubuhi njema. Sawa? Nawatakia siku njema. Hapa Kenya sasa hivi ni asubuhi. Okay, so I have stopped sharing this. Yes. Sawa sawa. Okay. So kuwa na siku njema. Sawa. Good vibes, Scary Lion. Okay. Sawa. Asanteni sana. Kuwa na siku njema. Tutaonana baadaye. Sawa. Tutaonana baadaye wakati mwingine. Kwaherini. Asanteni sana kwa kuhudhuria kipindi changu cha asubuhi.